Hello guys, welcome back. So we're gonna do another analysis on pound JPY for this week. So this week we'll see what will happen. So let's look on the weekly time frame, because that's where we find the most rejection was the past week, which is around here. Let me just change the color to orange. Okay, so that was the area where we found the rejection. So for the week, this will be a target most likely around 149,500. So let's move on to the daily and let's see what we have. So if you look on the left, so you have ranges that we should be targeting, so that's good. So if you go back to the 4H, go back to current price action, so this is the current target, which is somewhere around here, 148,300, because that's where we have a support. And then this, let me remove this, that's drawn. So we have a zone right here. The price has rejected multiple times, as we can see. So this is a valid support area. Then we have our other support, which could potentially be a resistance, which is around 149,300, which is going to be the target for the session from Asian to New York, unless things change and we end up hitting the targets early on. Then there will be an update posted on Instagram tomorrow morning. So that's the target for buys. It's around, from here to there, it's around 80 pips. So that's a very it's quite the distance, so we should be fine for now. So this is the support we created over the weekend. This should be the area down here. Then we have a major, a minor resistance that we could target before going all the way up. So this will be around 40 pips, 45 pips, give or take. And then the target, which is going to be all the way here, like I said, around 148,300. Which is a support, could potentially become resistance. So that's the target for the session for Asian and the New York session. For any sells, I wouldn't look for sells here. As you can see, there's wicks, then there's this, there's that. So I wouldn't look for sells around that area. I would look for sells below. So the moment we clear it this week, we should have sells easily until somewhere around here. I'll put in the numbers in a second. We have at least until 147, 160. That will be targets for sells if we end up having sells, which is around 35 pips or so. And so yeah, that's pretty much the analysis. So like I said, sells in this area will be risky, but it's possible. I'm not saying it isn't, but it's possible. So let's look on the lower time frames. Lower time frames, yeah, you see we have an area around here, another one, then another one. Yeah, that'll be a bit messy. It's gonna be a big range, but yeah, I wouldn't trade anywhere here. So like I said, sells below, and here is an area for buys, and then buys above, which is the only place that we have for the session. That'll be it. Now I'm just gonna do the same thing back in Arabic, and that'll be it for today. السلام عليكم، أهلا بالجميع. راح نقوم بالتحليل مال الباوند جي بي واي مرة أخرى اليوم إن شاء الله. كما نشوفوا تم رفض المنطقة هاي الأسبوع الماضي، لأنها منطقة مقاومة قوية على الإطار الأسبوعي، فراح نواجه مشاكل احتماليا، وراح نشوف إذا حصلنا إغلاق فوق المستوى أم لا. اللي شمعة أسبوعية لازم تغلق فوق المستوى عشان نستمر في الصعود. فهذا راح يكون هون. السبب لأنه أن المستوى هذا كله، هذا المستوى هذا هو مجموع مستويات هاي، وعندنا مستوى اللي هو راح يكون هدف. بس كما لما ننزل على اللور تايم فريمز راح تكون عندنا أهداف مختلفة شوي. هدف راح يكون هون عند 149 670،
لو نروح للفور اتش راح نشوف الرسم افضل. اوكي كما قلنا المنطقة راح تكون هون عند 149,300. من ثم راح نلغي الشمعة الخط هذا وراح نروح على ال1 اتش، لأن ال1 اتش فيه المستويات واضحة أكتر شوي. كما نشوف عندنا مستوى دعم هون، من ثم عندنا مستوى مقاومة في المنطقة هي. فعملية شراء ممكن تكون ناجحة في المنطقة هي. فينا ناخذ لا إله إلا الله، فينا ناخذ عملية شراء في المنطقة هي لأسباب، لأنه عندنا المنطقة واسعة كما تشوف صح، فيها شوية يعني التراكم، بس ما شيء ما هو مانيش خايف منه كتير، لأنه فينا يعني نستخدم المنطقة هي هون مستويات كتيك بروفيت. بس راح نشوف ايش يصير في الجلسة الآسيوية وجلسة لندن، وراح نجدد التحليلات في جلسة نيويورك ان شاء الله. بس اذا فشلنا، اذا تم كسر المستويات فالهدف راح يكون منطقة هي اللي على حوالي 40 نقطة I believe، حوالي 36 نقطة. ففينا ناخد عملية شراء فوق المنطقة هي، عشان إذا حبينا نكونوا آمنين. فكالعادة فيك تاخد التأكيدات والشي هيك كما انت تبغاها على التريدينج بلان تبعك. فبدنا كسر المستويات عشان نستمر المنطقة هي عشان تكون هدف. اما بالنسبة لعمليات البيع ما فيش عمليات بيع الين المفروض اللي ما يتم كسر المستوى هذا. كما نشوفوا المنطقة هي منطقة تراكم كثير كبيرة من الأسبوع الماضي. فعمليات البيع هون عمليات غير ما ننصحش بها. عشان ناخد عملية بيع بدنا عملية بيع تكون موجودة كمان. عملية البيع بدنا انها تكون تحت المنطقة هي، وراح نستهدف منطقة المقاومة هي. فعملية البيع راح تكون تحت 147,560، وراح نستهدف 147,150. هي من عمليات البيع. اما نرجع عملية الشراء فكما قلت ما شيء يتغير. فينا ناخذ عملية الشراء هون إذا كان مسموح لنا القيام بشيء هاد، أو ننتظر كسر المستوى الموجود عند 148,930 عشان نستهدف 149,300. فهي راح تكون تحليلات للجلسة الآسيوية. بس إذا لو في تغيير راح يكون بإذن الله غدا صباحا على جلسة نيويورك. وبهذا نقول السلام عليكم ونلتقي غدا إن شاء الله.